Hello, hello! O que a gente vai ter hoje? Nesse vídeo, e vocês são muito bem-vindos a ele, nós vamos praticar o inglês de uma forma super interativa. A ideia é a seguinte, a gente vai pegar o celular, o Chat GPT, e a gente vai treinar a falar sobre o clima com ele. A gente vai perguntar para ele como que está o clima e tudo mais, e ele vai ajudar a gente respondendo de uma forma simples. Mas fica até o final, porque no final ele também vai falar com você, fazendo perguntas para a gente responder. Então, deixa eu ir lá e perguntar para ele. Vocês lembram como é que a gente faz? A gente aciona o Chat GPT, clicando aqui do ladinho, tem um fone de ouvido, e aí ele vai ele vai interagir com a gente. Deixa eu fazer a primeira pergunta para ele. Chat, I'm going to ask you questions. Please answer in English, and in the end you can ask me a question too, please. Number one, Chat, what is the temperature? Hello. The temperature today is around 20 degrees Celsius. What is the forecast Cool, for but not too today? cold. What's your next question? What's the forecast for today? The forecast today is partly cloudy, with a chance of light rain in the afternoon. It might be a good idea to take an umbrella. Thank you. What will be the top temperature? Temperature today will be around 25 degrees Celsius. It'll be warm later in the day. Can it get cold in the end of the day? Yes, it can get a bit colder in the evening, around 15 degrees Celsius. You might need a light jacket. What was the weather like yesterday? Yesterday, the weather was mostly sunny with a high of 23 degrees Celsius. It was a nice warm day. Now, let me ask you, is it sunny or cloudy where you are right now? It's raining. It's rainy where I am right now. I see. Rain can be relaxing, but sometimes it can make things tricky. Do you like rainy weather, or do you prefer when it's sunny? I prefer when it's sunny. I understand. Sunny days feel so bright and cheerful. Thanks for sharing. Thank you. Bye-bye. You're welcome. Bye-bye, Marcos. Olha que prático. E além de tudo, você tem a transcript, você tem o diálogo escrito aqui. E isso é muito prático, porque você pode voltar e estudar o que você conversou com o chat. Então é muito boa essa prática, eu vou deixar as perguntas e o jeito de introduzir isso na descrição e no primeiro comentário fixado, para que você possa fazer você mesmo essa prática de speaking, essa prática de conversa em inglês com o chat, ok? É isso. Bye, bye!